For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. শেখ হাসিনা রাজনৈতিক নেতার সর্বোচ্চ আসন থেকে ফাঁসির দণ্ড। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বিবিসির ভাষ্য হচ্ছে, এই রায়ের ফলে তার রাজনীতিতে ফেরা এমনকি নিকট ভবিষ্যতে দেশে ফেরার সুযোগও কমে গেল উল্লেখযোগ্যভাবে। ক্ষমতায় থাকতে শেখ হাসিনা জোর গলায় বলতেন উন্নয়নের ফিরিস্তি, কিন্তু বারবার অস্বীকার করে গেছেন ভোটাধিকার হরণের অভিযোগ। সবশেষ ছাত্র জনতার আন্দোলনে কেঁপে ওঠে তার ভিত। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সর্বোচ্চ অপব্যবহার আর গুম খুনের অভিযোগ মাথায় নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় তাকে। আর ওই ধারাবাহিকতায় আজ এলো ফাঁসির দণ্ডের রায়। অনেকের কাছে স্বৈরাচারের প্রতীক শেখ হাসিনা, কারো ভাষায় ফ্যাসিস্ট, আবার সমর্থকদের কাছে তিনি উন্নয়নের কর্ণধার। ২৪-এর ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনের মুখে পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার প্রতাপ দুর্দণ্ড। ১-২ বছরে তৈরি হয়নি এই অবস্থা। পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে হাল ধরেছিলেন ছিন্ন ভিন্ন আওয়ামী লীগের। সভাপতি হিসেবে নেতৃত্বে আসেন ১৯৮১ সালে। এর আগে ৭৫-এর ১৫ই আগস্টের নৃশংসতার পর ৬ বছর কেটেছে অনেকটা নির্বাসনে। ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হন কর্মী ও সমর্থকদের কাছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছিল জোরালো অবস্থান। ৯১-এর সংসদ নির্বাচনে দল হেরে গেলেও ফল ঘরে তোলেন ৯৬-এর ভোটে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন প্রথমবার। ১ মেয়াদ পর ২০০৮ সালে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে আবারও ক্ষমতায় আসেন শেখ হাসিনা। ২০০-র বেশি আসন অসীম ক্ষমতাধর করে তোলে আওয়ামী লীগকে। সংবিধানে কাটাছেঁড়া আর বলয় তৈরি করে ক্ষেত্র তৈরি করেন দীর্ঘমেয়াদে থাকার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে প্রধানমন্ত্রী তথা শেখ হাসিনা কেন্দ্রিক। যে আওয়ামী লীগ কখনো পালায় না, আওয়ামী লীগ জনগণকে নিয়ে কাজ করে। ২০১৪, ১৮ ও ২৪ সালে ৩ দফায় একবার এক এক কৌশলে নিজের আসন টলতে দেননি তিনি। কখনো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, কখনো রাতের আধারে, কখনো নিজের মধ্যে প্রতিযোগিতার নাটকীয় জয় আরও সাহসী করে শেখ হাসিনাকে। ২০২৪ সালে জনমানুষের ক্ষোভ গিয়ে রাজপথে মিলিত হয় শিক্ষার্থীদের সাথে। কোটার দাবিতে আন্দোলন পরিণত হয় রাষ্ট্রের বৈষম্য দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে। সরকারি নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মুহুর্মুহু গুলি বাড়িয়ে দেয় বিক্ষোভের মাত্রা। প্রাণ যায় কয়েকশো মানুষের, তবু ক্ষমতায় টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালান শেখ হাসিনা। এই যে মেধা আর কোটা নিয়ে, তো কোটার মেধা তো এক জিনিস না, তো এইখানে দ্বন্দ্বটা সৃষ্টি করে, এটা একটা ট্যাকটিক্স। শেষ পর্যন্ত ক্ষোভে ফেটে পড়া জনস্রোত তার সে আশা পূরণ হতে দেয়নি। গণভবনে মানুষের ঢল পৌঁছানোর আগেই ভারত চলে যান দাপুটে প্রতাপশালী এই নেতা। অধ্যাপক ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিলে শুরু হয় জুলাই গণহত্যার বিচার। বেশ কয়েকটি মামলার প্রধান আসামি শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে আদালতের দণ্ড ক্ষমতার অপব্যবহারের এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। Worst deeds of Awami League regime in the language of the prosecution. Since achievement of independence of Bangladesh in 1971, the tribunal does not incline to discuss on this point since this is not the issue of the instant case. It has come to the notice of the tribunal that accused Sheikh Hasina, in defiance of the orders of the tribunal to appear and contest the case, has given interviews in the media wherein she denied the allegations leveled against her in this case and also made some derogatory remarks. I have noted this aspect beforehand, but in some of her interviews
she impliedly admitted her superior command responsibility. The United Nations Human Rights Commission categorically stated in its report that the political leaders issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, REB, DGFI, Bangladesh Police, and Detective Branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilian, including extrajudicial killings and arbitrary detention. It has been stated in the report that 1,400 people have been killed by use of lethal weapons during the July movement 2024. By the political leaders, the United Nations Human Rights Commission meant the highest government authorities. The authorities in question are unprecedented in the history of Bangladesh. The nature and extent of cruelty administered upon the protesters, inclusive of infants, women, and old, stirred the hearts of the people throughout the world. On seeing the scenario of dead and injured protesters and their outcry in the videos displayed in the courtroom, and also seeing the victim witnesses in the courtroom, for giving testimony, who lost their skull, eyes, nose, hands, and legs. Any human being will fail to be in the normal state of mind seeing such scenario. Such atrocities must be brought to an end at any cost. Justice must not fail. In view of all the above facts and circumstances and findings, it is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. And thus, she is punishable, she is liable to punish under section 3, subsection 1A, section 3, subsection 2, clause G, section 3, subsection 2, clause H, section 4, subsection 1, clause B, and section 4, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973 under the charge number 1. But we do hold that for all these 3 counts of crime against humanity, we do incline to award a single sentence, that is, the sentence of imprisonment till natural death for under charge 1. Under charge 2, accused Sheikh Hasina is liable on 2 counts
on one count. There are several counts. For one count, that is passing the order for deploying drones, helicopters, and using lethal weapons to kill the protesters. She committed crime against humanity under Section 3, Subsection 2A and Section 4, Subsection 1B of the International Crimes Tribunal Act 1973. She also committed the same crime crime against humanity on the second count, killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka, which was committed in contemplation, in furtherance, by virtue of her order, as stated beforehand. And similarly, she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. Please. For আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আদালতের ডেকোরাম, ট্রাইব্যুনালের ডেকোরাম মেনটেন করার জন্য। আপনাদের যা উচ্ছ্বাস, যা এক্সপেকটেশন, যা প্রকাশভঙ্গি, সেটা আদালতের ট্রাইব্যুনাল রুমের বাইরে যে করলে সেটা আরও শোভনীয় দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাইলেন্ট থাকবেন। Accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun. Accused Asaduzzaman Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities, and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures, and thus Asaduzzaman Khan Kamal